எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்பீடியா, நான் உங்க ஹரிஷ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ட்ரெண்டிங்கான ஸ்பெக்ட்ரம் வாட்ஸ் ஸ்லைடர்ஸை நம்ம கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா எப்படி பண்றதா பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஸோ கைன்மாஸ்டர் ஆப்போட மோட் ஏபிகே லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கோம். அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். கைன்மாஸ்டர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சைஸ் வந்து ஃபர்ஸ்டா இருக்க சைஸை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ மீடியாவுக்கு போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க எந்த இமேஜை வச்சு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் பண்ண போறீங்களோ அந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நாம இந்த இமேஜை பிளர் பண்ணணும். ஸோ பிளர் பண்றதுக்கு இங்க இருக்க இந்த எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்டா இருக்க பேசிக் எஃபெக்ட்ஸை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இங்க வந்து ஃபர்ஸ்டா இருக்க பிளர் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரெண்டிங்கான ஸ்பெக்ட்ரம் லேயரை வந்து ஆட் பண்ண போறேன். ஸோ இந்த லேயரோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கோம். அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ இந்த லேயரை ஃபுல் சைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே பிளெண்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்கிரீன் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்க ஆரம்பத்தில் சூஸ் பண்ண இமேஜை மறுபடியும் ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ இந்த இமேஜை கிராப் பண்ணணும். ஸோ கிராப் பண்ணும்போது சர்க்கிள் ஷேப்ல கிராப் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ மறுபடியும் அந்த வீடியோ லேயரை சூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனுக்கு வாங்க. ஸோ வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கலரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ சேம் இதே போலவே நம்ம லாஸ்டா சூஸ் பண்ண இமேஜுக்கும் கலர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்டா சாங் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு செம ட்ரெண்டிங்கான வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸை கைன்மாஸ்டர் ஆப் மூலமா ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட கருத்துக்களை இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் பக்கத்துல வரும் பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.